Тогда начнем эфир. Yeah, let's start now then. Okay. Я представлю Бразилия, город Рио-де-Жанейро, Рубенс Бранко. I'm going to introduce you. You come from the country of Brazil, the city of Rio de Janeiro, and your name is Rubens Branco. That's correct. Все правильно. У вас 50-летняя практика в качестве юриста и налогового консультанта. You have 50 years of practice as a lawyer and a tax consultant. That's exactly. Именно так. Также вы работали 8 лет советником государственного реестра компании Рио-де-Жанейро в правительственной организации, отвечающей за регистрацию всех компаний в штате Рио-де-Жанейро. Also, you worked for 8 years as an advisor to ВЕДУЩАЯ, the government agency responsible for registering companies in the city of Rio-de-Janeiro. That's correct as well. Все правильно. И ваша компания специализируется на налоговом планировании, анализе и решении налоговых проблем для компаний, учреждений, семей и частных лиц. И также вы являетесь автором книги «В стране налогов». And as of your company, it specializes in the tax planning, analysis, and solving the tax problems for both the companies and the individuals. And as well, you are the author of the book named In the Land of the Taxes. That's also correct. Everything. Все верно. И тема нашего сегодняшнего эфира – это регистрация компании и регистрация бизнеса в Бразилии. So the topic of our today's webinar is going to be the registration of a company in Brazil jurisdiction. Okay, that's correct. Все верно, да. Да, и я еще хотела представить Михаил Григорьев, специалист по техническому переводу. I would also like to introduce you to me. My name is Michael Grigoriev, and I'm a specialist in the technical translation. Okay. Okay, Michael. Да, приятно Nice to познакомиться. meet you. Да, приятно познакомиться. Nice to meet you. Да. И тогда передаем слово Рубенсу. So we now give the floor to Rubens. Okay. Do you want me to follow the questions that you have sent to me before? Хотите ли вы, чтобы мы придерживались того ряда вопросов, которые вы ранее отправили? Ну да, можно придерживаться этих вопросов, и можно в свободном стиле, как Рубенсу будет удобно. Well, yeah, we can keep to the list of questions, or we can move, as freely as you would like to. Okay. I'm going to start to explain how companies can be registered in Brazil to operate in Brazil. Начнем с того, что я расскажу вам, как компании можно зарегистрировать в Бразилии, чтобы они могли работать, собственно говоря, на территории Бразилии. In Brazil, as you know, we have 24 different states, and each Brazilian state, they have what is defined here as a board of trade, or in Portuguese, junta comercial. So each state has a different board of trade, although they operate under regular rules, which is regular for all the states. Как вам известно, я начну с того, что объясню, как зарегистрировать компанию. Как вам известно, в Бразилии 24 штата, она поделена на 24 штата, и каждый из данных штатов имеет свою собственную торговую палату, которая занимается, собственно говоря, регистрацией компаний. Однако всеми этими торговыми палатами управляет один административный орган под названием Юрист. Am I correct? Юрист, right? Right. Yeah. Okay. Once you have decided which type of company you want to incorporate, you have to draft the bylaws of the company and take it to the Board of Trade for registration purposes.
Когда вы уже приняли решение все-таки, какую именно компанию зарегистрировать, вы берете соответствующие документы и несете их в торговую палату для того, чтобы вам, собственно, зарегистрировали данную компанию. Михаил, а можно уточнить, имя компании может повторяться в Бразилии? Просто в разных странах по-разному. Okay. I would like to specify, can be, if you were to register the company in Brazil, right, can the name of the company be repeated more than once? So, you know, you have the company's duplicates, right, in one jurisdiction. Yes, it can. If the statute of the company does provide for such option, you can use it. Yes. Да, такое возможно, но только в случае, если статус компании в данной юрисдикции позволяет это сделать. Спасибо. Thank you. Thank you. Okay. Then once you you decide what the company name will be, you have to, before making the registration, check with the Board of Trade whether the name that you have chosen for the company is available. Okay? I see. Перед тем, точнее, когда вы все-таки решили, как назвать вашу компанию, вам нужно пойти в торговую палату, это вот как раз отвечая на предыдущий вопрос, и уточнить, не занято ли вот это вот название. Название компании. Название компании, да. Thank you. Once you have the name cleared by the Board of Trade, then you have to prepare the documentations which are the Articles of Association and the CNPJ registration form. CNPJ is the tax number for the corporation. Когда вы все-таки осознали в торговой палате, что место, точнее, имя не занято, вы берете документы, которые вам требуются для того, чтобы ее зарегистрировать. Это статья об ассоциации компании и CNPJ. Can you please repeat what CNPJ is? Is the tax registration number of the tax the registration corporation. number. Вы берете CNPJ. CNPJ – это, собственно говоря, аналог нашему ИНН, то есть налоговый номер. Хорошо. Спасибо. Thank you. Then you make the draft of the Articles of Association, where you're going to define company's detail, purpose, share capital, management structure, and all the other relevant information your company is going to have. All that should be drafted in the Articles of Association document. Далее вы несете в торговую палату устав компании, где вы указываете, чем занимается, собственно говоря, компания. Вид деятельности компании, все правильно. Вы указываете уставной капитал, указываете доли, если данный капитал делится, и всю прочую важную информацию, которую обязательно нужно подавать для регистрации компании, вы также добавляете в устав компании. А подскажите, пожалуйста, а уставной капитал минимальный есть в Бразилии для компаний? Could you please tell us, is there a minimal share capital in the country of Brazil? For certain companies, yes, there are a minimum capital requirement. If you want to incorporate a public company known here as Sociedade Anônima, an SA company, then you need to have a minimum capital of 2 million reais if you intend to go public. So you register the company, but the company must have a minimum capital of 2 million reais, which is about $400,000. Да, в некоторых случаях все-таки потребуется вам какой-то минимальный уставной капитал. Например, в случае, если вы хотите инкорпорировать компанию перед тем, как она пойдет, собственно, вход в публичность, да, скажем так. И в таком случае
минимальный уставной капитал составит 2 миллиона бразильских реал, что эквивалентно примерно 400 тысячам долларов. Понятно. If the company is a sociedade anônima, an SA, a corporation, but does not go public, the minimum capital for that company would be 50,000 reais, which is about $10,000. Если компания все-таки подобного рода была зарегистрирована, но и не идет в публичность, я подозреваю, здесь имеется в виду с точки зрения там, торгов акций или что-то в этом роде, тогда у нее в данном случае минимальный уставной капитал должен составить 50 тысяч бразильских реал. Я поняла. Это когда бывает общество с ограниченной ответственностью, а бывают публичные общества. И, видимо, с ограниченной ответственностью... Я могу переспросить. The question stands, when you are talking about the company going public, right? You mean that there are certain companies that are, let's say, public corporations, right? And there are companies that are LLCs, so limited liability companies. You mean that, right? No, let me explain that. If you want to go public, the form that you must have is a form of a corporation, or, as I mentioned before, sociedade anônima. If you want an LLC, that specific company does not have a minimum capital requirement. So you can open it with any amount of capital you want. I see. So then let's ask, what does going public mean? In that case, public means that you intend to sell shares in the market through the stock exchange. I see. Когда компания становится публичной, и вот именно, как я и уточнил, решает продавать собственные акции, размещать их на бирже акций, тогда вам нужно подавать специальную форму корпорации, которая называется Sociedade Anônima. И в таком случае, да, уставной капитал есть. Если же вы хотите зарегистрировать LLC, которая у нас известна как ООО, да, компания с ограниченными ответственностями, тогда общество с ограниченными ответственностью, тогда никакого уставного капитала вам не требуется. Понятно, спасибо. Thank you. Okay. If a non-resident person or company wants to incorporate a company in Brazil, that is completely possible. Okay, a non-resident person can register the company in Brazil, and the process would be similar to the opening of a company that has only Brazilian nationals as partners. В случае, если не резидент или же компания не резидент решит зарегистрировать свой бизнес в Бразилии, это возможно, и процесс ничем абсолютно не отличается от того же самого процесса, который предусмотрен для резидентов. А можно уточнить в этом вопросе, учредителями может быть стопроцентный иностранец или есть обязательство, что в учредителях LLC должен быть гражданин Бразилии? Could you please specify, does the founder or one of the founders of the company, does he have to be the resident of Brazil, or there might as well be like not a single person who is a founder of the company and a resident of the country of Brazil? Any foreign person or foreign entity that wants to incorporate a company in Brazil, they need to have a local individual that is a resident of the country to be a representative of that company or that individual. Любой резидент или любая компания, которая не является резидентом в данной стране и не предоставляет, собственно, свои услуги в данной стране, должна иметь представителя, который все-таки будет резидентом в стране, в которой они захотят регистрироваться, в данном случае Бразилии, который будет представлять их интересы, собственно, вот в рамках их юрисдикции. Спасибо, я you. поняла. And once you have that person to represent the new company
or the foreign investor company in Brazil, you can proceed with sending the documentation all by internet, and the company would be able to be incorporated through internet. But you want to have one person in Brazil that is resident in Brazil, can be a Brazilian or can be a foreigner, as long as the foreigner has a permanent visa in Brazil. Когда вы все-таки нашли такого человека, представителя, который будет представлять вашу новую зарегистрированную компанию или же компанию, которая только пришла с других рынков на рынок Бразилии, вы можете отправить документы для регистрации по интернету. Однако вам все-таки требуется иметь хотя бы одного человека, который будет постоянно находиться на территории Бразилии и который будет обладать бразильским паспортом или же иметь вид на жительство на территории Бразилии. It's important to mention that any foreign individual or foreign company that wants to incorporate a company in Brazil, they also need to apply for a tax registration number. For individuals is a CPF, and for corporations is a CNPJ, which are the tax registration numbers. Важно отметить, что любая компания нерезидент или же, собственно, человек, который хочет зарегистрировать собственную компанию, он не является резидентом, они должны подать документы на регистрацию аналога нашего ИНН, то есть индивидуального номера налогоплательщика. В случае, если человек регистрируется как отдельное юридическое лицо, то есть он один, он не компания, он должен подать документы на CPF, а если данные, в общем, если регистрируется компания, то тогда аналог будет CNPJ. Спасибо. Those steps or requirements, they also can be obtainable through the internet, through electronic means. Это все также, собственно, ровно как и с подачей документов, можно получить с помощью сети интернет. То есть правильно я понимаю, что при открытии компании не обязательно ехать физически в Бразилию, можно все документы отправить компанию Рубенса и иметь представителя. So, И тогда... if I got you right, do you mean that if we, let's say, if we are willing to open a company in Brazil, right, we may as well just send your company the documents, right? So you will help us register in the jurisdiction of Brazil, but we still need to have at least one person who is the resident in the country of Brazil that will represent our company, right? That's correct. 100% correct. 100% верно. Хорошо. Так, по поводу компаний, можно уточнить, у Рубенса в компании больше на сопровождении местного бизнеса или иностранного? И в процентном соотношении? И в компании. Да, в его компании, да, на сопровождении. Could you please... И с какими видами деятельности иностранцы приходят в Бразилию? Какой вид деятельности при открытии компании чаще всего? Could you please tell us about the companies when you're helping someone to open a company, right? What share of what percentage of foreigners trying to open their company is there present at this very moment, and which type of activities, which, you know, the company, what do they indulge in? In Brazil, most of the activities can be 100% owned by a foreign person. However, there are few activities that need to have specific number of Brazilians, such as a journalistic company, such as a TV station company. So for certain type of activities, there are a need for participation of Brazilian individuals. But for most of the other companies, there are no need to have Brazilian partners. You can have
LLC 100% owned by foreigners or a sociedade anônima owned by foreign partners? Почти все виды деятельности компаний с точки зрения юрисдикции Бразилии, им не требуются компаньоны с резиденцией в Бразилии. То есть компания может быть полностью основана, и, собственно, доли компании могут быть поделены исключительно только между нерезидентами страны. Однако есть такие все-таки компании, которые просто обязаны иметь в доле граждан Бразилии, такие компании, как, например, занимающиеся, имеется в виду, журналистикой или там компании СМИ, ТВ-станции, вот прочего рода деятельности. И я хотела бы уточнить срок открытия компании по сроку. Сколько это дней, недели, 2 месяца? Could you please specify what is the term to opening a company? What time does it take to open a company? A month, Okay. what couple of days, I don't know, something like that. If it is a normal activity company, that depends very much on which state of Brazil you are incorporating that specific company. If you are incorporated in Rio-de-Жанейро or São Paulo, as an example, that takes you from 2 to 5 days to incorporate the company. And considering that it's a regular commercial or industrial company with no specific requirement for approvals needed, which are 90% of the cases. Если это компания, которая занимается каким-либо из обычных видов деятельности, где не требуется каких-то специальных документов для регистрации, каких-то проверок и всего прочего, то все зависит исключительно от различных штатов, в которых, собственно, происходит регистрация. Например, если мы возьмем Сан-Паулу или Рио-де-Жанейро, регистрация занимает... Could you please repeat? How many weeks, months? From 2 to 5 days. From 2 to 5 days, yeah. От 2 до 5 дней. Спасибо, понятно. Thank you. Михаил, уточните, пожалуйста, у Рубенса по поводу юридического адреса для компании. Вот, допустим, в России юридический адрес не может быть жилым помещением, только нежилое. Как с этим обстоит в Бразилии? По поводу юридического адреса. Could you please tell us about the legal address? So in Russia, we have a thing. So we cannot register a company at the same address that is habitated. Let's say it like that, right? Your home. Right? Yeah, your home your home, for example. So what is the case in Brazil? Can it be done? In Brazil, if you are incorporating a company, which the activity of the company does not require specific places, you can have it at the home. Such as if you are opening a law firm, if you are opening engineering firm, if you are opening a doctor place, you do not need, or you can use your home address to have it. However, if you are opening an industry is subject to restrictions, so you cannot have your home address to have the address of the industry. В случае, если вы открываете в Бразилии компанию в виде деятельности, которая не требует специального месторасположения, вы можете указать в качестве адреса регистрации свой личный дом. Например, такое распространяется на адвокатские агентства, на места, в которых врачи ведут личный прием клиентов, имею в виду. Однако, если вы хотите открыть какой-то, скажем, завод или место, где что-то производится, тогда вам все-таки, да, вам потребуется какое-то специальное место регистрации. Спасибо, понятно. И теперь, если что-то будет еще добавить по поводу регистрации компании, или перейдем к открытию расчетного счета? Okay, so
Do you have something else to tell us about registering a company in the jurisdiction of Brazil, or can we move to opening a settlement account? No, we can. I think that we have generally covered all the necessary steps. You have to have a Brazilian representative person to represent the partners of the company here and represent also the company, and having the documentation registered at the Board of Trade, which takes about two days to 5 days, depending on which state you are incorporated. And once you have that, you have the name defined, the address defined, you have the person representing the company is ready. Then we can move to other questions. В общем-то, мы обсудили все, что можно было обсудить по этому поводу. Вам нужен представитель, который является жителем Бразилии, чтобы он, собственно, представлял вашу компанию в данной юрисдикции. Вы подаете все документы в торговую палату, она их принимает, что занимает обычно порядка 2-5 дней. Ну и, собственно, зарегистрируете ваш юридический адрес. Если все хорошо с документами, все отлично, тогда да, где-то в течение примерно 5 рабочих дней у вас регистрируют компанию, и, собственно, да, это все, что можно по этому поводу обсудить, и мы можем двигаться дальше. Хорошо. Тогда переходим к следующему блоку вопросов. Открытие расчетного счета нерезидентами в Бразилии. И назовите, пожалуйста, самые популярные банки в Бразилии. So let's move on to opening a settlement account for the person who is not a resident of the country of Brazil. And could you please tell us the most popular banks that open such accounts? Well, in Brazil, we have the country is dominated by 5 major banks. The banks are Itaú, Santander, Banco do Brasil, Bradesco, and Caixa Econômica. Okay, you want me to repeat that? The last one. Caixa Econômica. Caixa Econômica and Banco do Brasil are 2 major bank organizations in Brazil that are owned basically by the government, or the government possesses the majority of the shares. The other ones that I mentioned, Santander, Bradesco, and Itaú, are private banks. В Бразилии представлено 5 самых крупных банков, которые регистрируют, собственно говоря, компании, такие как Итау, Santander, Banco do Brasil и Caixa Econômica. I missed one. And you missed Bradesco. И Bradesco. Однако вот Банко де Бразил и Caixa Econômica являются самыми крупнейшими банками, и в данных 2 банках своей долей владеет государство, скажем так. Спасибо. Thank you. But there are in Brazil many other banks, smaller banks, where the company being incorporated can also open a bank account. I just mentioned the 5 most important banks, but you can have other minor banks or smaller banks also to operate, to receive the money and make all the necessary financial movements in Brazil. Однако все-таки в Бразилии есть множество и других банков, которые просто намного меньше, ну, в общем, намного более маленькие, чем вот эти вот 5 самых крупнейших банков, которые я ранее назвал, где вы все-таки тоже можете открыть расчетный счет и проводить любые транзакции, которые вам потребуются. Но вот эти вот предыдущие 5, они самые крупные в стране. Понятно, спасибо. Thank you. И вопрос по поводу срока открытия расчетного счета. В каких-то странах это может быть занимать 30 минут, а в других до 1 месяца. Срок открытия расчетного счета. Could you please tell us about how long does it take to open a settlement account? Because in some countries it takes only 30 minutes to open one, and in other countries it takes up to 30 days to open a bank account. No, in Brazil, it's not that, it does not take too long as you provide the proper documentation that the bank requires.
okay? So normally it takes you 2 or 3 days to open a bank account. В Бразилии это не занимает так много времени, однако только в случае, если вы предоставите все нужные документы банку, которые они от вас будут от вас требовать, обычно занимает порядка нескольких дней. However, you must emphasize that if you open a bank account for a new corporation, that corporation recently opened cannot make transactions abroad for 3 months. It takes them 3 months. They have to exist for at minimum 3 months to be able to make to send money abroad, for example. Однако следует отметить, что если вы открываете новый банковский счет для компании, которая вот только что открылась, буквально, вашей компании потребуется просуществовать на рынке минимум 3 месяца для того, чтобы они могли начать переводить деньги куда-либо за границу. То есть в течение 3 месяцев за границу переводить нельзя, только транзакции на территории Бразилии. So you mean that you cannot send any money abroad within the 3-month period of the establishment of the company, and you may only make transactions within the jurisdiction of Brazil? Exactly. Let's assume that you are opening a company in Brazil and are sending down here $1 million for the capital. And that company in Brazil would open another company, a subsidiary company in Argentina, for example, which is of another country. That will not be able to make the remittance for the capital of the Argentinian company before 3 months. Представим ситуацию, что у вас международная компания, и вы решили открыть субсидиар, материнскую компанию в Бразилии. И вы, допустим, отсылаете $1 миллион для уставного капитала данной компании, то есть на счет этой компании. И в данном случае, если вы только что открыли эту компанию материнскую в Бразилии, а потом вы вдруг решили, допустим, открыть компанию в Аргентине, вы не сможете со счета вот этой компании, которая находится на территории Бразилии, отправить деньги в Аргентину до истечения периода в 3 месяца с момента регистрации компании. Понятно, спасибо. Thank you. Can I add, in the questions that you sent to me, there was a question regarding registration of an individual entrepreneur, which it's an individual that operates as a corporation. That also exists in Brazil. The name of it here is MEI, which is an individual entrepreneur. For that person, he can be an individual and registered as a corporation. Okay, but he has a limit of annual income that he can receive as such, as a MEI person. Я бы хотел добавить к вопросу, к списку вопросов, которые вы выслали ранее. Там указано про регистрацию ИП. Индивидуальное предпринимательство, да, но у нас это возможно на территории Бразилии, и возможно такое, что один человек начинает деятельность в качестве компании. То есть он один, но он компания. И это называется на территории Бразилии MEI. Am I right? MEI. Однако в случае открытия нашего аналога ИП в данном случае устанавливается минимальный годовой оборот, который может пройти через подобного рода лицо. Понятно, спасибо. Thank you. And this person can only have as annual income as a MEI about $18,000 per 12 months operations, okay? If he goes above that,
then he has to incorporate as LLC or as a sociedade anônima. Годовой заработок, попрошу отметить не оборот, заработок за год, должен не превышать 18 тысяч долларов. В случае же, если наш аналог ИП превысил данный доход, тогда ему нужно будет изменить деятельность в LLC, то есть ООО, или же в Sociedade Anônima. Понятно. Спасибо. А индивидуальное предпринимательство без ВНЖ можно открыть? Could you please tell us, can you open an MEI without, while being a non-resident? Yes, you can. You can do that, but you have the restrictions of the income. Да, конечно, можете, но на вас опять же распространяется вот эти вот обременения того, сколько вы сможете заработать за год. Просто сейчас был вопрос недавно на днях от клиента. Можно ли открыть ИП в Бразилии без гражданину РФ без ВНЖ? Такой вопрос был. I'm asking that because recently I had a question from a client of mine who asked me if he can open, while being a resident of Russian Federation, if he can open sole proprietorship in the country of Brazil. So yeah, that's where the question comes from. Yes, it can in Brazil. Да, это возможно. With all the restrictions that we have about the annual income and so forth. Да, но опять же применимо со всеми теми же, я хочу сказать обременениями, но мне это слово не нравится, но, допустим, обременениями, да, которые накладываются на индивидуальных предпринимателей, которые являются резидентами также Бразилии. Все то же самое. We have in Brazil specific tax systems that companies may opt to operate. This system is known here as a simples. The benefit of a simples is that it can pay taxes on a more simplified way. However, simples, if you are registered as simples, you cannot have foreign partner. You can only be Brazilian partners. Okay? Сейчас, момент. В Бразилии существует специальная система налогообложения, которая называется Simples. Это, собственно, аналог нашего упрощенная система налогообложения. Да, вот. Да. И с помощью данной системы Simples вы можете уплачивать налоги более простым способом. Однако в случае, если ваша компания использует данную упрощенную систему налогообложения, в вашей компании не может быть нерезидентов, собственно говоря. То есть при использовании данной системы все должны быть резидентами Бразилии. Понятно. Михаил, а уточните, пожалуйста, Рубенса, мы про налоги, системы налогообложения и финансовую отчетность в этом вебинаре проговорим или договоримся на следующий вебинар? Как поступим? Rubens, could you please tell us, are we going to talk about the taxation system and the taxes as a whole in this webinar, or are we going to move it on to another one? Well, we can talk about the taxation in Brazil, which is very, very simple to do. However, at our tax system, it's a little complex. We would probably need another webinar to explain all the situations you may find to operate with the taxes in Brazil. Мы можем затронуть тему налогообложения в данном вебинаре, однако в Бразилии очень тяжелая система налогообложения, и очень сложно в рамках одного вебинара затронуть все те проблемы, с которыми вы потенциально можете столкнуться при ведении какой-либо деятельности с точки зрения налогообложения в юрисдикции Бразилии. Поэтому, если мы хотим обсудить это прям вот очень
досконально, тогда лучше этому посвятить отдельный вебинар. Если можно договориться о последующем вебинаре, где более подробно обсудить вот эту тему. А под видео, я под нашим видео размещу контакты Рубенса и его компании, и наши пользователи могут обращаться за регистрацией компании и открытие расчетного счета. If you would like, we would love to set up a date for our next webinar, and under the video that we are going to post in the description of the video, we're going to post information about your company, so the people who would like to register in the jurisdiction of Brazil or would like to open a settlement account or in any way, contracts, let's put it this way, with the jurisdiction of Brazil, they might contact you. Okay, Yeah. no problem. Спасибо. But just for a general idea of taxation in Brazil, companies in Brazil are subject to a 34% income tax rate. That 34% is a compound of 25% of income tax and 9% of another tax, which is called CSSL. Okay, so the companies in Brazil in general are subject to 34% corporate rate. And individuals are subject to a highest bracket of 27.5% income tax rate. Однако я бы хотел быстро отметить, что все компании, которые регистрируются на территории Бразилии, облагаются 32% налога общего, из которых 25% это налог на доход, и остальные 9% это какой-то их внутренний налог, который называется CSLL. Что касаемо ИП, они облагаются самым большим налогом на доход, и данный налог составляет 27,5%. А уточните, пожалуйста, есть ли в Бразилии налог НДС и какая ставка, если есть? ВАТ. Да, ВАТ, точно, ВАТ. We would like to specify, does Brazil have an equivalent or exactly the same thing as VAT? Yes, we do have a VAT in Brazil. Our VAT here is a state tax, so we have 24 different VATs within the country, and the name of that tax in Brazil is ICMS. Да, в Бразилии и впрямь есть НДС, и это государственный налог, которого по факту 24 разных вариации. Ну, в смысле, он разнится в зависимости от какого-то отдельного штата. 24 ставки, получается. 24 ставки, да, различные 24 ставки. И внутри Бразилии данный налог называется ICMS. Which rates varies from 17 to 25%. Который в зависимости от различных штатов варьируется от 17 до 25%. Хорошо. И уточните, пожалуйста, тогда про финансовую бухгалтерскую годовую отчетность. Финансовый период равен календарному году или он может переходить в финансовый период компании с одного календарного года на другой? Could you please tell us about the accounting? So when you are sending your let's say annual accounting form, let's call it this way, right? Does the financial period in which to which this form implies equivalent to the calendar year, or it might be different from the calendar year? No, in Brazil, the financial reporting period is the calendar year, January to December. You can have different dates that you can set up, but then you will have to have two separate sets of accounting. But because the regular period for tax and social purposes in Brazil is the calendar year, January to December. В Бразилии
период налоговой отчетности, он равен, собственно, календарному году, то есть с января по декабрь. Однако, да, можно все-таки установить свои отдельные какие-то предпочитаемые даты, в котором вы бы хотели, собственно, сдавать данную отчетность, но для этого придется заполнять отдельные документы, открывать, возможно, какие-то отдельные счета. В общем, это тяжелее сделать, нежели Ясно. в этом случае. А когда, уточните, пожалуйста, когда закончится календарный год, сколько есть времени для сдачи этой финансовой отчетности? Could you please tell us when the calendar year had passed, right? How much time does a person have to send such forms, such accounting forms? Well, for tax purposes, For tax purposes, varies from the month of May and June, depending on the type of company. So if you end up in December, you have to send the forms either in May, in the month of May, or in the month of June. С мая по июнь, в зависимости от отдельного вида деятельности компании и, собственно, самой компании, которая зарегистрирована. И, условно говоря, если год, ну, по факту он заканчивается, да, налоговый год он заканчивается в декабре, значит, форму налоговую вам нужно будет отправлять отчетность с мая по июнь. I must add, though, that the forms that you mentioned, our Brazilian system, all companies, they have to utilize a government software to produce their accounting records. So this time of the that I mentioned, the month of May or in the month of June, is when the accountant that is handling the closes everything at or within the government software. So you do not have to fill out forms because everything is already in the computer, okay? Насчет форм сдачи налоговой отчетности, в Бразилии все компании должны обладать доступом к государственным программам налоговой отчетности. Таким образом, сдавая налоговую отчетность с мая по июнь, в зависимости от того, как будут готовы документы у вашего бухгалтера, вам не потребуется заполнять какие-то свои формы, вот это вот все, устраивать вот эту всю историю с бумажками. У вас уже будут готовые формы в программе, в которой вам просто нужно будет подгрузить свои собственные данные. А уточните, пожалуйста, это мы говорим про налоговую отчетность, а еще бывает финансовая отчетность. Could you please tell us, we've been talking about the taxation accounting, right? And we also have, как вы сказали? Бухгалтерская финансовая отчетность. The financial accounting. So not the taxation accounting, but annual financial accounting. Okay. What about the financial accounting? Well, the financial accounting, that is normally, according with the corporation law, the financial accounting must be presented to the shareholders up to the month of April, the end of the month of April. Once you finish in December, then you have to present the accounting or the balance sheet to the shareholders up to the end of April, 4 months. Насчет финансовой отчетности. Финансовая отчетность должна предоставляться акционерам непосредственно компании, которую рассматривается в данном случае, до апреля календарного года. То есть на предоставление финансовой отчетности вам выделяется 4 месяца. Хорошо, спасибо. Thank you. Вы автор книги «В стране налогов». Долго ли вы писали эту книгу? И можно ли ее приобрести? You are an author of the book
in the land of the taxes. And could you please tell us how long did it take for you to write that book, and where one might be able to buy it? Well, that book was a book that I wrote on about 9 years ago, and was a collection of all the articles I have written in the past 20 years about the Brazilian tax system and Brazilian bureaucracy system. And it is available at the internet to be bought. But I can send you one of them for you if I have an address. Окей. Эту книгу я написал 9 лет назад, и данная книга является сборником всех статей за последние 20 лет, которые я написал касаемо налогообложения в Бразилии, бюрократии и всего прочего. Эту книгу можно, собственно, приобрести в интернете, однако я могу отправить вам копию, если вы мне пришлете адрес, куда ее можно отправить. Спасибо. А книга на португальском или на английском? Thank you. And could you please tell us, is the book written in the Portuguese or in English? It's in Portuguese. It's, да, на португальском. На португальском. Хорошо, спасибо. Thank you. Да. И последний вопрос у меня будет перед завершением. Как называется компания Рубенса и оказывает ли она бухгалтерское сопровождение помимо регистрации компании? Полный комплекс. Could you, the last question, could you please tell us what is the name of your company, and does your company provide an accounting accompaniment, let's put it this way, as well as help in registering the company? So does it provide the full length of the services as regarding the... I have two companies in Brazil. I have one which is a law firm, which name is Branco Advogados Associados. And the other one is a tax consulting company, which is called Branco Consultores Tributários. Okay. I do incorporate companies. I prepare the bylaws, I prepare the statutes, I make the registration of border trade, I do everything, but I do not do the accounting itself. For the accounting, I work with the other partners that just do accounting work, okay? У меня есть две компании. Одна из них – это юридическая фирма Branco Advogados Associados, а вторая – это фирма, которая предоставляет налоговые консультации, налоговые консультации. Could you repeat the tax consultant? Branco Consultores Tributários. Да, вторая фирма – Branco Consultores Tributários. Я помогаю открыть компанию на территории Бразилии, сопровождаю на всех направлениях, да. Однако не веду бухучет и не помогаю ни в какой мере с бухгалтерской отчетностью, но все-таки располагаю компаниями, с которыми я сотрудничаю, которые предоставляют, партнерами, которые предоставляют подобного рода услуги. Спасибо. Thank you. Рубенс, я вас благодарю, что вы пришли на эфир, дали много полезной информации, ответили на много вопросов на завершение. И будет ли у вас какое-нибудь напутствие к концу нашей встречи? Rubens, I would like to thank you for coming to the webinar, for giving us a lot of useful information. And could you please give some last word to, let's put it this way, encourage someone to open a company in the jurisdiction of Brazil? Okay. Well, Brazil is a kind of complex country to operate because of our tax system is very, very much complex. Although presently the Congress is trying to change our tax system and make it more easy to the companies and to individuals to operate with it. So, but you still need
presently a lawyer or someone that understands the bureaucracy that goes on in the country to help you set up a company. But as I said before, you can incorporate a Brazilian company through internet. You do not have to be here as long as you provide all the necessary documentation. Да, я бы хотел напоследок отметить, что Бразилия и впрямь достаточно сложная страна для того, чтобы открыть там компанию. Однако на сегодняшний день наш Конгресс делает все возможное, чтобы устранить все данные сложности и упростить общий процесс открытия компании, ИП и всего прочего. Однако вам потребуется я посоветую вам нанять юриста, который всецело ознакомлен со всеми нюансами открытия компании в данной юрисдикции. И отмечу, что не все так сложно, как кажется, поскольку вы можете все-таки, не приезжая в страну, открыть компанию с помощью интернета и подать все документы, как я уже ранее говорил, в торговую палату, опять же, при помощи сети интернет. Спасибо. Thank you. The best motivation for someone to have a company in Brazil is to explore the market, because Brazil has a very huge consumer market, and it keeps growing. So if someone has something that can sell it, the place to be would be Brazil, because Brazil has a very large consumer market. Лучшей мотивацией для открытия компании в Бразилии будет исследовать рынок. И если ваша компания что-то продает, вам точно нужно идти сюда, поскольку у нас очень огромное количество потребителей, и количество потребителей ежегодно продолжает расти. Спасибо. Мы ваши контакты под видео разместим и также сделаем ссылку на ваш YouTube-канал. Вы YouTube-канал ведете, мы видели. Thank you very much. We will put the link to your company and the context of your company in the description of this video, and we will put a link to your YouTube account. We've seen that you actually do have one and you maintain it pretty well. So yeah, we're going to put it in the description as well. Okay, and if you want to set up a new date for a webinar just to talk about taxation, I'm pleased to do it, as long as if you set up another Saturday. The Saturday is for us here. It's a very good day to do webinars because it's a non-working day. Если у вас будет желание, собственно, назначить еще один вебинар, я с радостью соглашусь в нем участвовать и с радостью бы хотел с вами согласовать какую-либо дату. Хотел бы отметить, что субботы отлично подходят, поскольку суббота – это не рабочий день в нашей стране. Поэтому для вебинаров они подходят просто как нельзя кстати. Хорошо. Спасибо большое за продуктивную беседу. До свидания. Okay, thank you for the productive speech and for everything that you've told us. And we will see you next time.